A quick reminder, Arabic double vowel or tanween means the letter carries two fatha, two kasra, or two dhamma, which is written in this way. The letter with a double fatha will carry a silent alif. To pronounce double vowel, you will pronounce the single vowel and follow it with the N sound. For example, ba, ben, bi, bin, bu, bun. سحاب سحابا سحاب بحر بحرا بحر موج موجا موج نور نورا نور نار نارا نار جبل جبلا جبل ماء 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 برق برقا برق قمر قمرا قمر نجوم نجوما نجوم